Lolu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. When the revelations came on the state capture, we realized that actually there is nothing which has been alleged President Zuma had done wrong. Like there's objectively nothing. Usosibajikelelo omtsha umkhonto wesizwe phakathi uFloyd Shivambu uthi iquqekile inkwethu emehlweni akhe ngakulowa isakuba ngumongameli weli Jacob Zuma. Further sends a clear message that neglecting financial responsibilities toward our children will have clear consequences. Abazali abangayihlawuli imali ngesondlo baza kuthinteleka ekuvuleni amatyala nokuboleka imali. Mulweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Usosibajikelelo we-MK Party umnumzana Floyd Shivambu kucacisile ukujika kwakhe kwindlela ambona ngayo besakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma njengomuntu obengusekela mongameli we-EFF okaShivambu wayephambili kumakhwelo okuba asuswe uZuma njengomongameli weli ngethuba kuqhutywa uphando ngoba esakuba ngumkhuseli woluntu advocate Thuli Madonsela malunga nokuphucula kwekhaya likaZuma elalixabisa izigidi zerandi enkandla KwaZulu Natal. Ethetha nejelo le-SABC okaShivambu uthi balahlekiswa ngendlela abebembona ngayo okaZuma. Sekuphele inyanga nje ezintathu ezimanye neqela le-MK Party umnumzana Floyd Shivambu ngoku sengusosibajikelele walombutho. okaShivambu ebekwisihlalo somququzeleli jikelele walombutho emva kokushiya kwakhe kwiqela le-EFF njengombutho awadlala indima engundoqo ekusekweni kwawo. President Jacob Zuma knows what he's doing in terms of founding this organization. And at the founding stages, when certain things foundationally do not make sense, they have to be changed so that the foundation is not defected. uShivambu kwacacise isizathu sokuba ajike kwindlela mbona ngayo umnumzana Jacob Zuma nanjengoko wadlala indima ephambili ekususweni kukaZuma kwisihlalo sobongameli kweli. You would know that during President Zuma's presidency, there was a lot of falsehoods that were spread by the media, that is a house which is built in Dubai, like a huge mention of 400 million, all sorts of falsehoods, by the way. And we fell into that trap and joined into that nonsense of saying there's everything wrong with President Zuma. And then we called for the commission of inquiry into so-called state capture. But when the revelations came on the state capture, we realized that actually there is nothing which has been alleged President Zuma had done wrong. Nanjengoko kukhula marhe okuba ziliqela inkokheli ezisezawuqeqa kumaqela azo zizokuzimanya neqela le-MK Party kukwaphawulwa negama likagqirha Mbuyiseni Ndlozi. Loso sibajikelele we-MK Party mtsha uthi abekho kwiphulo lokurhwebesha inkokheli zamanye amaqela ezopolitiko kwaye umile kwelokuba abafuna ukuba yinxalenye ye-MK Party baza kuzizela ngokwabo kwi-MK Party. We are not in the process and in the habit of going to recruit the incumbent leaders of any political organization. They come by themselves. Njengososibajikelele we-MK Party okaShivambu uthi ngoku umsebenzi wakhe kukwakha aqinise amasebe eliqela ukulungiselela unyulo lomasipala oluzayo kwaye bajonge nakunyulo likazwelonke lwango-2029 kwaye uthi unethemba lokuba i-MK Party iza kuliphumelela ngesininzi olonyulo. Isixeko saseGauteng sithi siza kubamba intlanganiso nomphathiswa wezombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa kunye nequmrhu i-Eskom ngomso ngelokusombulula ingxaki yetyala elikhokelele ekubeni lenkampani yombane igrogrise ngokucima umbane eGauteng. I-Eskom ithi isixeko saseGauteng sinetyala elifikelela kwi-6.3 billion yerandi. Ithi ayisakwazi ukuvelana nesi sixeko singabhataliyo singazifaka engxakini ngokwasezimalini naso ngokwenza njalo. Umphathi wesixeko saseGauteng ne-Eskom ibeke esichengeni abahlali nabezoshishino kule dolophu isisangqa sezoqoqosho kweli ngoku ibeka kwintsunguzi yobumnyama. I-Eskom ikhuphe isilumkiso esihlangalaleni sithi ungahlawulwa kwetyala sesixeko saseGauteng kongeze eli tyala nesele lisisitywentywe esifikelela kwi-90 billion rand ekupheleni kukaSeptemba. Kwelaso icala isixeko saseGauteng sithi kusekho uzengezenge lwembidano ngokubaxwa kweli tyala ngemali efikelela kwi-3.4 billion rand.
Iqumrhu loosomashishini baseRhawutini lithi oosomashishini bangachaneka de kuphele nemisebenzi. The impact of load shedding would really have the effect on the medium size and especially the small SMEs because they don't have the resources to invest in alternative energy solutions like generators or solar. So that would force them to close their businesses and also to create unemployment as well. And several of our members are also in the manufacturing sector, and this would also impact the manufacturing sector because, once a production cycle is started and there's load shedding, they can't continue the cycle from where they stop. Iqumrhu loosomashishini baseRhawutini lithi lisadla imbadu nesixeko saseRhawutini kunye neexutshe zomthetho ukuqonda ukuba oosomashishini bemiphi kolu lwabhice. I-Eskom icela abachaphazelekayo bangenisa iingxelo ezibhaliweyo bebonisa ukuba kutheni kumelwe ingaqhubi nesigrogriso sayo sokucima umbane. Itsho isithi isigqibo ngalo mbane okuhlaziywa ukuba sikuyenzeka kwakwenziwa ngomhla we-12 kuDisemba. Iqela le-Democratic Alliance eRhawutini likukhabile ukuchonga uKateburonko njengelungu lesigqeba sikasodolophu kwicandelo lophuhliso lasekuhlaleni kwesi sixeko okwemva kokuba obekwesi sihlalo uKabelo Gwamanda egxothwa kwaphela ngusodolophu uDada Murero izolo. Gwamanda ukhe warhuqisa umrhaji ngexesha usodolophu ebekhe wathabatha ikhefu yeveki ezintathu ekhethekileyo emva kwezityholo zokubandakanyeka kubuqhophololo bepolisi yomngcwabo. Uye wafumana ibheyile kwinkundla kamantyi yaseRhawutini kwityala lobuqhophololo kwinyanga ephelileyo. Kambe ke inkokheli yequgula le-DA eRhawutini uBelinda Kaiser Ekyozo Njoku uthi lo gama bekwamkela ukuguzulwa kukaGwamanda egunyeni banexhala ngalowo uza kungena ezinyaweni zakhe uTebogo of Councillor Tebogo as the new MMC of Community Development is, however, unfortunate, and we reject this appointment. Councillor Nkonko is known for his racist remarks in council, this in a country as diverse as ours. Ke iDA kwagxininise ngelithi icandelo lophuhliso loluntu liqaqambisa ubumbano nentsebenziswano nabahlali ke ngoko baza kubaza indlebe kwilizwi ngalinye azanalo Nkonko ukunjalo nje baza kuwajonga ngeliso lokhuza amanyathelo wakhe. Abazali abangayihlawuli imali yesondlo baza kuthinteleka kuvuleni amatyala nokuboleka imali okukuze emva kokutyikitywa koxwebhu lwemvisiswano phakathi kwesebe lezobulungisa kunye nabanye ababandakanyekayo. Olu xwebhu luza kuqinisekisa ukuba iinkcukacha zabo bangondliyo zidluliselwa kwinkampani ezilawula amatyala kwakunye nakumaziko emali-mboleko. Lezobulungisa libambisene nombutho ojongene nozobulungisa kwezentlalo kuquka iarhente egcina iinkcukacha zabathengi ityikitye isivumelwano esinokuthi abantu abangondliyo bavaleleke ekuthengeni izinto ngetyala. It is groundbreaking because it will assist the department together with its partners to develop a system where people who are defaulting on their maintenance orders will be placed on credit bureau. Eliphulo liqhatyelwe izandla sisininzi. It's a progress toward ensuring that parents and caregivers fulfill their financial responsibilities toward their children. And it further sends a clear message that neglecting financial responsibilities toward our children will have clear consequences. Now what happens is on this online centralized system, you can then search a person and search their names and their details, and you will then be able to see whether they are current defaulters in respect of maintenance obligations. And we hope that heads will roll. We want to encourage everybody within our midst, and I hope that we've got credible men here who are paying maintenance. We won't be dealing with maintenance issues from our members. Iinkundla ezichophela imiba yokondliwa kwabantwana sele zivumelene ngokwenza oku ngendlela enye ingakumbi xa kuqwalaselwa ixesha lokusombulula amatyala adibene nokondliwa kwabantwana. Kwalapha ezindabeni bayabongozwa abazali kuba bamilisela imeko ezikhuselekileyo ezikhuthaza abantwana bancokole ngokukhululekileyo ngemiba echaphazela impilo yengqondo. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni.
samkele kwakhona sikwabulela ngokusiboleka indlebe usabukela indaba kwijelo SABC 1 siza ngqo kwikomkhulu le-SABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba kwijelo le-YouTube nakwi-SABC Plus ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Masiphinde sithi rhwaqo kwinqaku elitshotshe entlangokuhlanje. Usosi bajikelelo we-MK Party umnumzana Fletshibamu ucacisile ukujika kwakhe kwindlela ambona ngayo besakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma. Njengomuntu bengisekela mongameli we-EFF okaShibambu wayephambili kumakhwelo ukuba suswe uZuma njengomongameli weli ngethuba kuqhutywa uphando ngobesakuba ngumkhuseli woluntu Advocate Thuli Madonsela malunga nokuphucula kwekhaya likaZuma lalixabisa izigidi zeerandi enkandla KwaZulu-Natal. Isebe lemfundo esisiseko libongoza abazali bamilisela imeko ekhuselekileyo ukukhuthaza abantwana bancokole ngokukhululekileyo ngemiba echaphazela impilo yengqondo. Isebe likwathi ulutsha oluselula lujamelene nenhlaninge yemingeni efana nempatho gadalala, uxinzelelo lwabahlobo nokuchukelana ngokwenkangeleko nechaphazela ingqondo. Ngundoqo ukuxhobisa amantombazana aselula ngezinto ezinganobungozi kuwo. Uninzi lwabantwana bahlutshwa ingxaki yokungazithembi, inxalabo nemiba yezengqondo. Isebe lemfundo lithi limilisele inkqubo yezemfundo ezakuxhobisa abafundi ngemiba yezengqondo. Understand your mental health, you've got to have the language for it. You've got to have the vocabulary for it, so that when you have these feelings that you don't understand, you can name them, you can pinpoint them, you can express them. That's the first thing. So curriculum is positioning so that we provide that mental health literacy to young people. Noxinzelelo lwengqondo, iSADC lithi eli lijamelene namaqondo aphezulu okuzigqithisa amafu. Ingcali yezengqondo ithi kudingeka intsebenziswano ukukhulisa umntwana. Which could be either, the child being more withdrawn or the child being more disruptive in the school environment to others, maybe disrespecting teachers as well, or a child, who used to come to school and suddenly they miss school a lot and there's a pattern now of them missing school. That is a behavioral problem that often would mean that there's something happening with this child. Inhlalo yasekhaya inalo igalelo kwindlela umntwana aqhuba ngayo. One of the social determinants that we speak of that can really affect how somebody feels about themselves. That's why I love these kinds of initiatives. iSADC ithi ukuphilisana nokusebenzisana ngokwasekuhlaleni kubalulekile ekukhuliseni umntwana. Usapho lwaseMukupane Limpopo lukhalisa mantshiyane emva kokusweleka kwamalungu amahlanu alo kwingozi yemoto kuhola wendlela uN1. Le ngozi yenzeke ngethuba imoto ebihamba ezizalamane umqhubi wayo ephulukene nolawulo lwayo ngase-Easterbeek eMukupane. Le ngozi manyumnyezi ishiye izizalwane ezisadla amazimba zikhala ezingathuduzeleki. Umqhubi nabakhweli abane bale moto babhengezwe njengabacanda amafu baya koloyise emkhulu bengayolanga kwa ukuyolela kwaye abantwana baminyaka iphakathi kweshumi neshumi nesithathu ubudala. Esinye isihlobo solusapho ebesihamba ngenye imoto uFilipe van Wyk ubindekile ile ngozi. The deceased people, Minette, 33 years old, her birthday was now the 1st of November. It's my wife. David, the driver, 39 years old, her brother, my swart. Then Joannette, her 10-year-old daughter, JH, her 13-year-old son, and Christian, her stepson, my son, 10-year-old. Those are the deceased people that is not with us today anymore. So my life was taken from me. Everything was taken. In a blink of an eye, I wouldn't think something could happen to me like this. Abasemagunyeni badlulisa amazovelwano. On behalf of the government of Limpopo, let me pass our message of condolences to all the 5 people who perished on the accident that happened on Friday night. So to us, we are saying to them, we are with them on this heartbreaking time. They must lie just like we are praying with them. Iinkcukacha zomngcwabo zakubhengezwa emva kokuqosheliswa kwengxelo yoqhaqho lwemizimba.
Yayiliqonga lokunxibelelana ngokwemisebenzi LinkedIn xa kungoku liqonga elimbaxa esemgangathweni lokuba iinkokheli zinxibelelane ngezakhono zazo bakhulisa amagama yaye baqhagamshelane nezigidi zabantu. Namhlanje sidandalezise lubala ukuba kuthetha ukuthini ukuba ngumphembeleli ku-LinkedIn yaye kutheni liqonga elingundoqo kwabo bafuna imisebenzi. Sandile sikwamkele, yintoni umphembeleli waku-LinkedIn yaye wohluka njani kwabanye abaphembeleli bamanye amaqonga? I-LinkedIn influencer xa sidibanisa okanye siyohlula ku-social media influencer kukuba ngabantu aba esibabiza ngokuba zii-professionals. I-professionals ke isenokuba ngumntu oyi-lawyer, isenokuba ngumntu oyi-journalist njengam nawe, usenokuba ngumntu oyingcali kwinto ezidibene ne-technology. So ngesilungu sibabiza ngoba zii-experts field zabo okanye abakuzo. Ukanti ke i-social media influencer ngaba bantu ke badla ngesixelela nge-entertainment, kakhulu abantu abathetha nge-life yabo. Sasidla ngokwenza umzekelo ne-colleague yam sithi xa befika kwezi events mhlawumbi kulontshwa ifowuni noba yintoni onocinga ngayo i-product, bafika bathathe pictures but we out here. Ukanti ke lokho i-professional uzawuthi xa ethetha nawe kwiqonga elinjena akucebise ngecareer yakho. Yiloo nto ke sithi xa sithetha ngabo ngabantu aba, if wena ungumntu ofuna ukukhulisa icareer yakho okanye ufuna umsebenzi nokuba unjani na, kuzawufuneka uzoyamanise naba bantu. Uye wenze njani ke xa ufuna uba umphembeleli waku-LinkedIn? Kukho into ekuthiwa nangoku asikhuliswa ngabazali kuthiwa show me your friends ngesilungu, I'll show you your future. So kukho lento kuthiwa yi-audience. Kubalulekile ke uzayamanise nabantu abaza kuthatha bakuse kule ndawo ufuna ubheka kuyo. So i-audience yase-LinkedIn yi-audience ke enenkxaso. Ukuba ungusoso umashishini osakhulayo bayakwazi ukuxhasa nakweyona yiphi na into ofuna uyenza bomini. So create i-profile ku-social media okanye ku-LinkedIn. Okwesibini wenze le nto kuthiwa kuku-identifya i-audience. Enkosi kakhulu Sandile, ixesha lakho. Umbutho ongengokarhulumente eGqeberha eMpuma Koloni uphuhlisa ulutsha ngokuveza amathuba engqesho. Lo mbutho uxhobisa ulutsha ngezakhono abanokuthi bazisebenzise ekwakheni awabo amashishini. Abafundi abaphuma kulo mbutho abawuvala umlomo nanjengoko sebemise awabo amashishini. Labantu abangaqeshwanga kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay lime kumyinge wama-30 ekhulwini. Nangona kunjalo ithemba likhona nanjengoko kukho iinkqubo zokuxhobisa ulutsha ngezakhono. These programs are designed to equip participants with hands-on practical skills that open doors to employment opportunities and entrepreneurship. Kuze ulungele ukungena kule nkqubo kufuneka ube neminyaka 18 ubudala yaye awuphangeli. Abafundi baye bazenzele imali ngokuthengisa iimveliso abazenza kweli ziko. Since I learned how to sew from scratch, how to make patterns, ukwenza patterns, ukuzoba umuntu akunxibise nokuyazi different kinds of fabrics. Wayesakuba ngumfundi kule nkqubo sele engusomashishini ngoku kwaye wazivulela ishishini lakhe lokubhaka. So I learned a lot. What I did here is almost of the things that I learned there at the school. Iinjongo zeli ziko kukulinabisela nakumanye amaphondo. Sinethemba Witi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Masixha kuloo ndawo sibulele ngokusiboleka indlebe sinikhumbuza ezangomso ziza nogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.